NAKO ke a BOSUPA ho e tshwamogela dikgang tsa BOTSWANA television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone. Phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Khansele ya toropokgolo ga borone ya abetswe madi a fetang 500 million pula go tsamaisa ditiro tsa khansele. Bomme kwa Mathethe ba gakolotse go ela tlhoko botsogo jwa bone. BOTSWANA Chess Federation le bone ba bone thotloetso ya madi a kana ka 152,800 pula. Boinelo Ntshole ke yo ranolang ka puo le diatla mo thetsong ka mogela ga bodi amogele mo pegong ya ntlha khansele ya toropokgolo ga borone ya abetswe madi a fetang sephatlo sa sedikadike go ka dirisa mo ngwageng o tlang wa madi go ka tsamaisa khansele eo. Se se boletswe ke modulasetulo wa komiti ya madi ya khansele re Kaisara Sejo a supa fa ditiro di tshwana go tlhabolola dikolo go baakanya dipone tsa mekgwatlha paakanyo ya ditsela magareng ga tse dingwe di tla dirwa mo toropongkgolo. Khomiso Maphanyane wa pega Re Sejwe o na supa ka ga ba kgaogantseng madi ka teng temang le ditirelo tseo ka jaana toropo eno e tlhokana le go tlhabolola gore e kgone go kgathisa leitho ka seo se kangwa ka babeeletsi. O ne a tswelela ka go supa gape gore bontlha bongwe bo tla dirisiwa go nonosa dikgwebo tsa beng ga etse dipotana ka ba lemogile le thoko mo go tsone. Budget summary. Personal emergency. Proposed budget is 288,963,060 pula, which is 53.94% of the budget. Running expenses is at 108,010,190 pula, which is 20.16% of the budget. Estimate establishment expenses at 27,693,010 pula, which is 5.17% of the budget. Special expenses 11,006,020 pula, which is 20.72% of the budget. Mo pegong eo ya kgagonyo ya madi a abetsweng khansele ya toropo eno, makhanselara le bone ba ne ba tshwaela ka ga ba akantseng gore go ka dirwang ka teng mo pegong ya modulasetulo wa komiti ya madi a khansele. Tsa ditsela re itebaganya le tsone thata ka gore re ntse re utlwa ka ga tona madi a buang thata ka gore ba ile go itebaganya le go bankanya dipotolo. A se ka nna puo ya molomo hela a diotse di go tshela because all the time re nna le budget mme batswana ba sala ba le mo dilong ke a re mo budgeting dilo tse di go direga di ska tloga ra solohetsa batswana dilo tse leng gore ga di tshele ka gore a re gore implementing with the balance tsa go feleletsa di gore tsoa le tse batswana go duela gore kwa le gore re ise madi ka gore go di ke ana tsela go di mme a re dira se se dingwane go kansele. Setšhaba se rotlodia go duela lekgetho la mato a bone gore khansele e tswelele go isa ditirelo kwa setšhabeng segolo jang go tsewa ga matakala mo malwapeng. Khomiso Maphanyane, BOTSWANA television ga borone. Bomme ba motse wa Mathethe ba gakolotse go tlhokomela botsogo jwa bone ka e le bone ba tshwere malapa a bone ebile ba le sekao mo setšhabeng. Se se builwe ke mopalamente wa Mathethe molapa wa bojang Dr. Edwin Dikoloti fa ile go abela bomme ba dilwana le ditirelo tse di ka ba thusang go fokotsa manokonoko a bogodi go tswe mo lekananeng la bopelotlhomogi la Leading Age Foundation le tshwaragane le ba khamphane ya botsogo ya Medi Plus. Dimpho tseo e ne le nngwe tsela ya go ipela le bone mo kgweding ya bomme ya mafatshefatshe. Ke se go fetse Makwinja wa bega. Dilwana tse di akaretsa ditlhako, digalasetsa matlho, mesangwana ya maoto e ka tshwara lekgolo ga mmogo le ditlamelo tsa tshedilo mmele le maoto. Ba ne gape ba rutuntshiwa ka dithuto tse di rutang ka tlhokomelo botsogo jwa bone le go ela tlhoko dijo tse ba di jang tse le tsone di nang le seabe se segolo mo botsogong jwa bone. Our communities are aging. Kana mme gore as our communities age, matlhoki a bone di kgantsa botsogo a harologana le a younger population. So we have developed that strategy. It was one of the few African countries that have developed that strategy. I've gone even in the WHO space to just explain further because Botswana has a very young population.
go mo go supa boeteledipele jo re nang le jone ja go motlhoke tautona go netegatsa gore dilo tsotlhe tsa rona re di tlhomaganya sentle go itse gore re na le which categories within our population to cater for them. Beke tse pedi tse di hitileng ne ke re bolla the guidelines tsone tse ene go di tle go thusa the implementation of the strategy ntse ke tshwaragane le ba WHO. Mme kana ke ene mokwatla wa lolwapa ebile mme ke ena hang lolwapa serite ebile ke ena hang le hatsela Botswana serite. Jaanong gompieno le ene tautona tota wa lemoga ka ga tautona a dirang ka teng gore go tsamaya a tsenya bomme mo maemong a harologaneng go leka go ka gone gore re tshwanelwa ke gore re tlhomphe bomme ka gore ke bone ba re beile mo lehatseng le le ka kwano. Jaanong le rena ko Leading Foundation re dumalana le mogopolo kana mono wa ga tautona gore re bone gore bomme re ba pepeletsa ka tsela e ntseng jang gore re ba busetse seriti sa bone se re se itseng sa go tswa bogologolong. Bomme ba kgotsa maiteko a ba re go le gantsi bomme ke bone batho ba ba tshabelelwang ke malwetse a sa tshelaneng ka ntlha ya go bereka malapa a bone ba ba lebala botsogo jwa bone kwa morago. Ka jalo ba ne ba galaletsa dimpho tse gore jaanong di tla nolofatsa matshelo a bone tsa ba tsa boloka le matshelo a bone. Re le bomme ga ra lebalwa re le bomme letsatsi le ra thotloetso mo go rona gore tota ha o le mme ha ile gore o ntse o ipona e kete ga o motho wa sepe le wena o itshele ha o leng teng o ikemeletse o le mme ha gona motho o ka tlang a gora a re emelela mme ko yana motho ya wa mme o ka ikemeletsang wa tsamaya wa ikela wa tsamaya wa go kopana le bomme tsatsi le go ra go le go golo mo go rona. These things, it's a gospel that we really want most communities to know that before someone gets to the hospital, there's something that can be done for them to change their lifestyles. Most people don't have access to centralize hospital settings, but when you go in the communities, meet people individually in the communities, these are early interventions that we can work together with Leading Edge. Mo Palamente Dr. Dikolote a re se se dirilweng ke dikampane tse ke se segolo se lefatshe lotlhe le se tlhokang thata mo nakong ya gompieno e malwetse le diemo tsa botsogo di tsweletseng ka go kwagatsa setšhaba le go gapa matshelo a batho. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Matete. Tsela ya Trans-Kalahari Corridor ke nngwe ya ditsela tse di beilweng leitlho thata gore ne e fetlhang itsholelo e bo ya tolosa popagano ya kgaolo gore batho ba kgaolo ba ba nnang fa tsela eo e fetang teng ba kgone go akwala go le gontsi mo go tsedikano ga mmoro mo tseleng e. Se se builwe ke dibui ka go farologana mo phuthegong ya go amogana megopolo ka tsela e ya TKC e neng e kopantse bana le seabe ba ba farologaneng bošweng kwa toropong ya gantsi. A re utlwe Angela Enosa. Dingwaga leng mahatsha mararo a Botswana, Afrika Borwa le Namibia a na itshwaraganya go dirisana mmogo mo tseleng ya Trans-Kalahari Corridor, tsela ya sekgala sa 1900 kilometers. Tsela e tlhalosiwa e le botlhokwa ka e tshwaraganya mahatshe e tiisa papadisano mme ebile e lebile gore e tlhabolole matshelo a batho ba metse e tsela eo e ralalang mo go yone. It transverses through a number of settlements. Some settlements that are actually very poor settlements. You talk of the Kalahari area. It's an area that is predominantly agricultural based and also maybe tourism. Yeah, but now we want to inject also to diversify so that we can actually have people enjoying the corridor. By enjoying it, being sure that they actually get a living, they get employment. Increase trade opportunities through easier access to markets. Make sure that the corridor facilitators provide smooth movement of goods and services, enabling businesses to reach new markets more efficiently. This increased market access can lead to enhanced business growth and increased revenue, leading to foot traffic and sales along the corridor. Corridors are critical in development. It is through corridors that trade exports and imports moves. Corridors also enhance regional and global value chains as well as production networks. Corridors, again, ladies and gentlemen, further enhance economic agents such as employment, agricultural production and industrialization, as well as transport hubs. Developing countries such as ours have taken a stand to beneficiate production, thus promote the diversification drive. All these initiatives will fall flat if we do not have corridors that may channel production to the market. We want our corridors to be taken care of by our own communities.
not only on vegetation control like they are doing now, not only on litter picking, but also on fence erection or repair, on pothole patching, on whatever, repairing of signs, on picking up the signs, in every aspect of taking care of the corridor. Santse go na le dingwe tse di saletseng ko morago jaaka letlhoko la maemelo a diteraka gareng ga tse dingwe sengwe sa babeeletsi ba ka inaakanyang le sone re sa le ho kganya mang jaanong ke gore melao ya mebuso e mo tumalanong e go hokotsa dikgoreletsi tse di itsang gore tsela ya Trans-Kalahari Corridor e kgone go ntsha maduo a elediwang ke mahatsha a mararo a Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Ba sekisiwa mo tshekong ya go thubediwa le go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga tse di 13 mo go tsa tlhakanodikobo kwa motseng wa Udi e bong Samuel Selolwane, Veronica Kgopolelo le Diabo Jammeo ba tlhaloseditse lekgotla fa la ditsheko la Broadhurst fa ba tsere tshwetso ya go kgaogana le mmueledi wa bone o Bonyi Jonas. Ba sekisiwa ba tlhalositse fa Jonas a palelwa ke go diragatsa tiro ya gagwe ya go ba emela. O nkutlwile Thamage wa bega. Mmueledi o bone Jonas o ntse a emetse basekisiwa botlhe ka boraro mo tshekong e ne ya re mosong ono mosekisiwa wa ntlha Samuel Selolwane yo lebisitswe molato wa go thubetsa ngwana wa dingwaga tse di kwa tlase a tlhalosetsa mmaka strata Lina Mokibe wa Hile fa a tsere tshwetso ya go emisa tirisano ya gagwe le mmueledi Jonas ka palelwa ke go mo emela jaaka a solofetse. A re ga ise a fe Jonas taelo epe ya go tswelela a mo kopela tetla go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo mme a dira seo ka bogagagwe. Mosekisiwa wa bobedi Veronica Kgopolelo yo e leng mmago ngwana yo o thubeditsweng ene a lebisitswe molato wa go rotloetsa ngwana go dirisiwa mo go tsa tlhakanodikobo le ene o ne a tlhalosetsa mmaka strata Mokibe wa Hile fa ise a kope mmueledi Jonas go mo emela mo tshekong o ne a kopa lekgotla gape go farologanya melato ya e lebisitsweng le lebisitsweng Selolwane go na le mo nakong eno e melato eo e pataganeng. Mosekisiwa wa boraro le Diabo Jammeo yo le ene a lebisitswe molato wa go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana dingwaga tse di kwa tlase mo go tsa tlhakanodikobo o tlhaloseditse lekgotla fa ise a kope Jonas go mo emela mo tshekong mme ebile Jonas a mo tsentse fa lefa ka go matla madi a ka fa e le mmueledi wa gagwe. Kopo ya basekisiwa ya go koba mmueledi wa bone e ne ya tliwa ke lekgotla mme mmueledi Jonas yo neng a le teng mo lekgotleng o ne a itsisiwe ka yone. Jonas o ne a tlhalosetsa lekgotla fa amogela kopo ya basekisiwa. Mmaka strata Mokibe o ne a tlosolosa tsheko go fa basekisiwa sebaka sa go batla mmueledi yo mongwe fa e le gore ba santse ba mo tlhoka. Mmaka strata Lina Mokibe o laotse gore basekisiwa botlhe ka boraro ba tswelele ba tshegeditswe mo kgolegelong mme ba tle mo lekgotleng kgwedi eno e le 28. O nkutlwile Thamage, BTV News, Broadhurst Magistrate Court, Gaborone. Ofisi ya ikwadisetso ditlhopho kwa toropong ya Jwaneng ya amogetse dipalo tse di nametsang tsa banni ba ba ikwadisetsang ditlhopho tsa tlaleletso. Molaodi wa Jwaneng Rre Gole Bakgari a re ga ba ise ba nne le sepe se se kgoreletsang banni go ikwadisetsa ditlhopho go tswa kwa tshimologong ya ikwadisetso eo ya tlaleletso. Thato Rana wa bega. Ke maiteko a matona go bona banni ba ikwadisetsa go tlhopha ka se le sesupo sa gore ba batla go nna le seabe mo kgatelopeleng ya lefatshe ka ba diragatsa tshwanelo ya bone ya go tlhopha. Ha re tsamayang teng ga batswana ka bontsi ba siame ba ipaakantse ka gore ga re ise gore kopane le seemo se mongwe a reng kana ke ne ke eletsa mme ga ke a ikwadisa. Se re se bonang gompieno ke dipalo tse e leng gore yaka ke ne ke bua at any given time you have 15 to 20 people waiting in the queue gore ba kgone gore ba thusiwe. So ga re bone le kgwetso. This morning pele ga re theogela 7 o'clock ka go tsona le batho ba le 10 ba emetse gore hela go bulwa ka 1:30 ba ikwadisa. Tota o ka re kgwetho ga gona dipedi kgwetho tse di kalo batho ba batla go ikwadisa. Since in our constituency we've got 19 villages e beng re nna le abo 20 e beng na ya the township. Re tsere maikarabelo a gore ka pamatsapa ba re latele batho ko metseng ya bone on daily basis. The let's tsa teng every day latela ba ile ra ke ba kgona go tswa go bo dikgalo tse di kgakala bua ka bo thankane bua ka bo morwa moso bo kokong skilo sa tera ba richa go ba lente gore se ka ba tsamatsa ba re ba tsokana ba re ba latela matlhophelo go Jwaneng ka tsela ntseng ya lo ke tsa ga re berekela because
gona go register batho ba pa le bo 40 something ka letsatsi bo 20 something to bo 60 something even bo 90 something per day. Banni ba supile fa ba lebogela koketso ya ikwadiso ditlhopho ka gore ba ba neng ba sa kgona go ikwadisa la ntlha ba tla kgona go diragatsa ditshwanelo tsa bone tsa go tlhopha. Tota mabaka magolo a leng gore a mpaledisitseng go ikwadisa ko kwadisong ya ntlha ke gore go bua nnete ne ke emetse baemedi gore di-party di ntse baemedi gore e re ke ikwadisa be ke itse gore ke ya go thopa mang kae a emetse party efe ka gore bangwe bontsi ya batho ba thopa di-party mme nna ke thopa moemedi the quality of motho a tabangang ke emetse kana ko counseling kana ko parlamenteng ke ene ke mo thopa. Ga ke a nna le tšhono ka mo ikwadisong ditlhopho e ne e simolola ele tota e ne e le gore ke mabaka a me a ne e le gore gongwe ne ke batile go ya go ikwadisa ko ne ko ke nnang teng ko gae jaana ka mabaka a mmereko ka seka ka kgona mme ano ke lebogela gore gompieko e be go nnile le taleletso ya ikwadisitse ditlhopho e leng gore gompieko ke batla go tsaya tšhono mo teng. Banni ba gakolotse gore go ikwadisetsa go tlhopha go ba fa sebaka sa go itlhophela baeteledipele ba ba batlang. Thatoranna, BTV News, Jwaneng. Batswana ka bontsi ba tlhotse ba tshologetse kwa diofising tsa molaodi kwa village mo go ikwadisetsa ditlhopho jaaka tsamaiso ya tlaleletso ya ikwadiso ya bokhutlong gompieno mo bosototsong lekala dikgang la BTV News bangwe ba tlhalosa ga ba ntse ba tshwere ke mabaka a le mmalwa ke sone se ba tsileng thari kwa lefelong la ikwadiso ditlhopho ba boletse ga sa le go nna mela ya batho mo maphakeleng mo tsamaisong ya ikwadiso ya ntlha go ne go ikwadisitse batho ba palo e fetang 70,36,000 le hatshe ka bophara kgathanong le palo e ba IEC ba eleditseng go e tshwara ya 1.3 million. Tsale ke tsana ha ka past 11 batho ba modimo go le pharakano line re sa itse gore e tsamaya yang buiwa kwa le kwa go sena control ya re tsana ka lunch santse re go nya go line e tla push letsetsi le gore ga te go iwa lunch ra kokomala le ha ba boa kwa ke ha go le bonya hela ke gona hela ke hetsang go ikwadisa hela yana ka past 4 ke gone ke tlang go ikwadisa tsetsi la gompieno ka gore totana go etso tsotlese ntse ke ikakanya ke ipotsa gore a mme ke go ikwadisa kana jang ya no tsetsi la gompieno ke gone be ke re nya mme tla ke go ikwadisa re tsile re tisitse bone ba le gore ba ne ba ka mabaka mangwe ba sa kgona go ikwadisa ka nako ena e be so today be nna lo letsatsi le le gore re bua le bone gore nya ba ba sa ikwadisang since today is the deadline ba ka bua le rona ba ikwadisa gore re tere ba tise ba tlo go ikwadisa go tlhopha re tisitse ba le gona ana re tile ba le 10 maabane re letse re tile le 12 today re tile le 10 gona ana ba se ba le molaene 5 of them ba se ba khonne 5 ke ona ba se ba le molaene ke sala ke tsana ka 9 am o tla se tota la ena teng tsa makgakala but la ena teng ne le bonya se re bua molaene ya re tlotlelana tota ne le kganya maikutlo a rona la tota ne re ngadile ga e se ga go be gape. Ofisi ya mopalamente ya Shoshong ka tshwaragano le khansele ya Mahalape ba abetse ofisi ya bogodi le lephata la boipelego kwa Mosolotshane dikolei di le pedi. Mopalamente re obrile sa sware dikolei tseo di tla thusa go araba selelo sa banni le tlhaelo ya dikoloi mo maphateng ao mo motseng wa bone. Go tswa go loe banni ba motse wa Mosolotshane ba ntse ba supa matshwenyego a bone mo diphuthegong tsa kgota tse di neng di buisiwa ke mopalamente wa kgaolo tebang le thaelo ya dikoloi go ka dira ditiro tsa puso mo motseng wa bone. Ditiro tsa ofisi tsa boipelego le bogosi di ntse di saletse ko morago hela thata ka mabaka a lethoko la dikoloi. Go nna le thoko batho ga ba tsamaye sente ga ba tshele sente ga ba thusiwe sente ka ditirelo mme ke maikelo ga goromente re eteletse pele ke tautona Dr. Eric Kiabetso Masisi ya ka bua gore ha ka re thopilwe re tshwanetse re direle batho re ba direle ka boikarabelo le ka manontlhotlho le ka bopelo jo go tlhokagala gore re itse gore ha re leng teng go ga borone kwa batho bone ba na le thoko ma boipelego la ka taga ga ana se dirisiwa ka kere ya tsatsi la gompieno re tlo go supa koloi ya ga ma boipelego e le gore ke tatara go tswara go tale e bona e supang gore ne ka ha leng teng go ta tshwana ga gona nako e tatang re ba boipelo ga re ga kena koloi ya go ta go
go dira go assessa batho. Banni ba motse wa Mosolotshane ba lebogetse dikoloi tse puso e ba di hileng mme ba kopa gore batho ba ba hirwang mo tirong ya go kgweetsa dikoloi tseo e nne banana ba motse. Ke a gole mo palamente ka tse tsotlhe tsa re tetseng ka tsone tse leng gore re ntse re na le lethoko le tsone mme a di re tiseditse hela tsotlhe ka nako e khutshwane jaanong ke re ka go rialo mongane ra leboga thata mo palamente go bo re tiseditse dimpho tse dintsenyana ebile la rabile dilelo kana dikopo tsa batho ba Mosolotshane ke tsa gore ke monyanyohela ke re le ha tshele le letona le lesego ke itumeletse se mo palamente a re tetseng ka sone sa tanga se re kgobokanyeditse go ka hana bua ka teng yaanong potso ya me ke gore tsone dikoloi tse ke di bonang tse dinte tse di hatse a mme di tadina le madrivera kana ga sentse go tlo batho ya bana bangwe ba mo gae ba ba tlile go di kgweetsang. Lentswa morahi wa Mosolotshane o lebogela dimpho tse o supile fa o eletsa gore puso e tsibogele go ba fa metsi a siameng go nowa ka bare a ba anwang a letswai. Ke ipidile ga o lebale Botswana Television Mosolotshane. o itshudile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela mookamedi wa lephata la bong mo lephateng la banana bo metshameko le ngwao mme Thapelo Phuthego a re lefatshe la Botswana le itlamile go tlhomamisa gore go nna le tekatekano ya bong mo mehameng yotlhe ya itsholelo ka go tsenya mo tirisong melao e tshwana ya Economic Inclusion Act, National Policy on Gender Development le go diragatsa maitlamo a tebelepelo ya setšhaba ya 2036. A re lefatshe leno le tla dirisa mengwe ya megopolo e tla ntshiwang mo phuthegong e tsweletseng ya go sekaseka seemo sa bomme lefatshe ka bophara. Mo maitekong a go atametsa ditlamelo tsa botsogo jwa diphilo mo kgaolong ya kweneng kwa setšhabeng sepatela sa Scottish ka tshwaragano le Renal Care Institute se ne sa simolodisa lekana la dialysis unit ngogola ka kgwedi ya Phalane e itebagantseng le go tlhatswa madi mo balwetseng ba diphilo. Seo se builwe ke mogokaganyi wa ditirelo tsa botsogo tsa kweneng mme Josephine Mosimane wa Kgosi jaaka ba ne ba tshegeditse segopotso sa mafatshefatshe sa bolwetse jwa diphilo kwa Molepolole. Mme Mosimane wa Kgosi a re mo nakong eno balwetse ba le 40 ba santse ba thusiwa ka ditlamelo tsa botsogo jwa diphilo. A rutlepego ka Jessica Pilane. Letsatsi la segopotso sa bolwetse jwa diphilo le tswa kgakala le ntse le tshwarwa lefatshe ka bophara e sa le ka ngwaga wa 2006 mo Molepolole go itumelela tshimolodiso ya phaposi e lebagane le go tlhatswa madi mo balwetseng ba diphilo. Maiteko a go dumela tla tokafatsa tlhokomelo ya balwetse le go fokotsa dintsho tse di bakwang ke bolwetse jo. Sengwe sa mono motona wa letsatsi le ke gore ditlamelo di ska tsa ganela ko go ba ba kgonang hela ka sekgwa ba re kidney health for all botsogo jwa diphilo go bo ga go a tshwanna go nna le ba ba salang ko morago ka kitso ba ba salang ko morago ka letlhoko ba ba salang ko morago ka gore ba nna ko tengyana teng. The establishment of dialysis unit by Scottish Livingstone Hospital and Renal Care Institute is a significant milestone in our journey towards kidney health for all. It is a clear demonstration of our collective ability to make meaningful progress in advancing equitable access to care. So far, 40 patients have been attended to in our dialysis clinic here in Scottish Livingstone Hospital. Go itshidila mmele le go ja dijo tse di itekanetseng go tlhalosiwa fa go ka hokotsa manokonoko a bolwetse jo jwa diphilo. Itemogetse thata ga ntse batho ba kopa dithuso mo lephateng la rona go dietetics e le ba batang ka bolwetse jwa diphilo. Thata diphilo tsa bone di abedi ba baletswe ke go sa laolesega sentle ga malwetse a sa tshelaneng. Ke ka moo go tsenang ha togote balanced diet ra berela gore le tse dijo ka go halogana o kgone go bona dikotla kwa tse e le gore ko bohelelong jwa letsatsi di ta go thusa mo go itekaneleng ga mmele le go itekaneleng ga kana go berekeng ga dikarolo tsa mmele tsa gago. Go gae ha go nga motho a sa tsoga go a tempha go
a ga ona dipilisinyana tsa thogo ke tshwere ke le theka nnela ke re ke gakolola ga ba gaetsho gore a re se ka ra itoetsang go dira jalo ka gore o kgona go ithala e le gore o tsa dousi kana selekanyo sa e leng gore ne se siametse mmata wa gago mo wena ga sa siamela diphilo tsa gago. Bao ba tshelang ka bolwetse jo ba tlhalosa maitemogelo a bone. Re bolwa ke dijo ba gaetsho dijo tse di monate tse di a re gogotsa tiripolaite dijo jaanong se se reng teng ke gore a re gogotseng go ja dijo tse di monate tse re tsweng pelo hela. Jaaka melaetsa ka bolwetse ja diphilo e ntse e tsweletse ka go phatlaladiwa, setšhaba se gakolola go tsaya boikarabelo ka botsogo jwa bone ka go baya boitekanelo kwa pele, go hema malwetse a sa tsholwaneng a ka bakang bolwetse jo. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Mogolwane wa botsogo kwa Shorobe re go ntlafetse Nyamare ba nnile le balwetse ba diphilo ba le 12 mo kgaolong ya Shorobe go simolla ka ngwaga wa 2021 go fitlhela ngwaga ono. O bilise kwa segopotsong sa bolwetse jwa diphilo kwa Shorobe Bosheng a supa fa bolwetse jo ba mathata bomme. Maratha Kaisara o go tsweletse pego. Dipalo di supa fa mo motseng wa Shorobe fela go toga ka ngwaga wa 2021 go fitlha monongwaga go nnile le balwetse ba diphilo ba le 12 fa mo go bone ba le 1 ba latlhegetswe ke matshelo a bone. Ga go ise go itsiwe gore bolwetse bo bakwa ke eng mo Shorobe, mme ba botsogo ba kaya fa dipatlisiso tse di tseneletseng di tsweletse. Kgaolo e ke okometseng e simolla ha motšhaba e ba ya ko Dikgang bo Daunara bo ditshiping ka kwa e ba tswa ya ko bo Sankoyo bo Mababe bo Khwai mme dipalo tsa rona di mo Shorobe hela o bo ipotsa gore di surrounding tsa rona ke re sena balwetse ba amegileng diphilo yaanong ga re itse gore go na leng se e leng gore se baka dikgang tsa go nna re setse re tsere tshetso re le kgaolo ya rona ya ka kwano ka ofisi ya ga molaodi le rona re le ba DHMT le ba UB ya ka le ba bonagale ba ba dirang dipatlisiso le re emele le ska la re helela pelo ra go dira tsone dipatlisiso tse di tseneletseng gore ke eng re tshwentse thata ke jone bolwetse jwa diphilo mme tare ga re sena go dira jalo ra go boa re boela ka kwano re tagole ha maduo a bone gore re itemogetseng se se ka tswang se bakiwa ko one malwetse a diphilo. Go kaiwa fa bolwetse ja diphilo bo mathata bagolo ba dingwaga tse di fa gare ga 30 le 11 mme ebile bo mathata bomme. Ngaka Mothusi Moloi a re mo lekgolo malwetse a diphilo a batho ba le 10 go ya go 13 lefatshe ka bophara. Lekgotla la botsogo la ditšhaba le supa fa thuto e le yone konokono mo ntweng kgatlhanong le bolwetse jo. Bolwetse ba sukiri bo ama matlho o itlhela bontsi batho ba leng gore ba na le mathata a matlho ke sukiri bo ama pelo bo ama thata diphilo bo ama ditshika tsa mmele o itlhela gore motho ditshika ga di sa tlhole di bereka sentle mo bathong ba borre go kgone go ama gore hela le gore le ko lapeng go apala le sukiri ya re ke dilo tse leng gore gantsi tlhele gore ga re lebella re bona ke bolwetse ba sukiri nya ona dipilisi mme hela re sa ile tlhoko gore bolwetse bo bona ditlamorago tse dintsi tse leng gore bo kgone go hela bo ama mmele otlhe yana go botlhokwa gore re eteletse pele go lebella gore ke se sirang go bolwetse ba sukiri bo ye go godimo gape mme re ka leka go fokotsa ka tsela ntseng jang yana malwetse ona high blood sukiri le mmele o motona tota ke tsone malwetse a mararo a leng gore a borai thata mo go ameng diphilo tsa rona re le batho. Go tlhalosiwa fa bolwetse ja diphilo bo ka fengwa ka go ithatobela malwetse kgapetsa-kgapetsa, go itshidila mmele, go ja sente le go tsaya kalafi ka fa ditaelong tsa bongaka. Maratha Kaisara, BTV News, Shorobe. wa itshore di ba kutlwetseng fa dikgang tsa rona tsana kwa bosupa mme kgaitsedi ke laetsa o sekeng wa eme sentle go gonela tsa metshameko kgaitsedi ka dumela Raiso.
ke itumela gore kopana gape morago ga lebakanyana mme jaaka re bone le mo di-headlineng ga a supega gore le letsatsi la bogelo gompieno la ikwadisetso ditlhopha mme go tletse mo matlhophelong a e leng gore ke a neng a tlhophilwe mo e leng gore batho ba supa gore re tswaletswe le kwa ntle mme re sa ikwadisa ke maiketse tota le nna ke bona di-line tse dintsintse gore ao re ntse re emetse lone letsatsi la bogelo re le batswana le ebile go teng go ntse jalo batswana ba na le go emela last minute re ne le tsamaisameko tla ke go leboga raetsho o etso le nna tla ke tseye sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ke a boletse nna ke bidiwa laeza o sekeng ka tsa metshameko mme a re di simologela ka tse di reng lekgotla la Botswana Chess Federation le bone thotloetso ya madi a kananka 152,800 pula go tswa kwa company ya Metropolitan Life Botswana. Madi ao a tla dirisiwa go tsamaisa kgaisano ya lekgotla leo ya ngwaga le ngwaga ya Metropolitan National Chess Championship. A re utlwe pego ka Lydia Poloko. Tomagano magareng ga lekgotla la Botswana Chess Federation le Metropolitan Life Botswana e sa le mo tse dingwaga tse dintsi tse di fetileng. Mookamedi wa Metropolitan Life Botswana Boitumelo Mogopa a re nngwe ya maitlamo a bone ke go tswelela ka thotloetso eo go godisa bana e se mo metshamekong fela mme le go ba rotloetsa go tsaya ditshwetso tse di rileng ka e le bone bokamoso jwa metshameko. Today I'm thrilled to announce our continued sponsorship with a generous contribution of about 152,800 for the upcoming tournaments. Over the duration of our partnership with Botswana Chess Federation, we have contributed significantly with the sponsorship exceeding 1.5 million to date. 1.5 million to date. The substantial investment underscores our steadfast commitment to foster intellectual growth, promoting inclusivity, and empowering the next generation of strategic thinkers. Fa amogela thotloetso eo ya madi a kana ka 150,800 pula moeteledipele wa lekgotla leo mo oketsesa gaisi a re ba itumela tomagano kgotsa lenyalo la bone le Metropolitan Life Botswana e tsweletseng ka go ba ungwela ebile ba fitlheletse dilo di le mmalwa ka yone. It has decided that not only is it interested in pioneering and producing champions in the form of chess winners, but also in seeing academic excellence come to the fore. As a result of this partnership, we have exported a number of our athletes to universities outside this continent under the Botswana National Sports Commission elite sponsorship, where we have one Besama Saiti, who is now doing her master's degree, having been sponsored to go and do her first degree, which she did in record time, finishing it before her schedule. Mabogopa and the team would have been embroiled in the back and forth to justify these decisions all the time. But we thank you for your continued support in this manner, to justify to your shareholders, to justify to your board that indeed it is important to sponsor chess. Every team that has gone to the Olympiad has always had a national champion who obviously is always a winner of the Metropolitan National Chess Championships. So this tournament or this sponsorship plays quite a pivotal role in our chess calendar. So, Mr. President, you must invite me one good day, find a slot in Mogopa's busy schedule, then we can come and present our strategy as chess. We don't talk about strategy in terms of just talking about it, it's documented. And we are able to demonstrate the milestones that we've achieved for over the past 5 years. Kgaisano eo ya Metropolitan National Chess Championship e rulagantse go tshwara kgwedi eno e le 16 mono Gaborone. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Tshepo Sitale a re lekgotla leo le beile monwana tumalano le ofisi ya boemedi jwa France mono gae gore ba tshegetse dikgaisano tsa matlhagola tsela a di-Olimpiki mono e le tsela ya go di rotloetsa le go tsibosa setšhaba ka tsone pele di simolola kgwedi ya Phukwi e le 26 kwa Paris, France.
Sitale o buile seo fa a bula semmuso wa metshameko eo e neng e tshegetswa lekgetho la bobedi kwa lebaleng legolo la setšhaba. Pego ka Victoria Dikgang. Sitale o tsweletsa re ofisi ya boemedi jwa lefatshe la France mono gae e filwe tetla go tshegetsa metshameko ka go farologana ke komiti e rulaganyetsang metshameko ya diolimpiki tsa Paris 2024 ka fa tlase ga setlhogo se se reng metshameko e tlhagolelang tsela diolimpiki tsa Paris 2024. Metshameko e bitswang Around the World Relay Mini Olympics Edition e ne e tshegetswa lekgetho la bobedi mono morago ga gore ya ntlha e tshegetswe ngwaga o fetileng. As Botswana National Olympic Committee, we believe in elite athletes. Actually, to make it very easy, the Sports Commission helps us with development of athletes from grassroots until competition level. And as the Olympic Committee, we take athletes as elite to major competition. And as you see, it's a value chain where we now need partners, be it embassies, be it companies, so that we are able to collaborate. Ntle le tumalano ya tsa metshameko Sitale supile fa bana gape le tumalano ya go tlhabolola dikitso tsa batshameki ka tshwaragano le ofisi ya boemedi jwa France mono gae. One of it, as we have indicated, is transferring the skills to the BNOC athletes, to our athletes, in exchange of learning French language. We are working towards developing the Botswana House in partnership with the French embassy, so that there will be a place where you come in Paris and you are able to see everything that has to do with Botswana. Is something that we are currently working on with the embassy, with their support and assistance. Go ne go laleditswe batshameki go tswa kwa dikolong tse di ikemetseng ka nosi le tsa goromente tsa Regent School bokamoso le Nanogang ba ba neng ba phadisana mo go tsa kgwele ya dinao, mabelo, long jump le javelin. Mookamedi wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Tuelo Serufo o ne a ba ema ka lefoko la gore ba ne ka tsholofelo ya gore metshameko e tla boela mo dikolong tsa goromente jaaka dipuisano tsa go e busetsa di santse di tsweletse. Since about 2019, we spoke at the time that if we don't bring back sport, we would feel the effects of that in about 3 to 4 years. And those of you that follow football, when you watched under, it was at 17 team that recently played against Tanzania, you would have noted we are starting to feel the effects of the absence of sport in public schools. Mo nakong eno tabogi ba mono gae ba le batlhano e leng Letsile Tebogo le Ungwa Scotch, Colin Kibina Tshipi, Tshepiso Masalela le Baya Pondori ba setse ba iponetse phatlha kwa metshamekong ya diolimpiki tsa Paris, mme go solofetswe gore batshameki ba bangwe ba tswelele ka go iponela phatlha. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Go sologetswe motshameko wa mašetla jaaka ditlhopha tsa UB Rhinos le Gaborone Hawks di tla bo di thulane mo makgaolakganyeng a kgaisano ya Knockout Cup ka moso kwa Warwick Park mono Gaborone. Pego ka Kagiso Molelekwa. UB Rhinos ba tsena motshamekong o makgaolakgang ba sena go fenya Jaguars ka dintlha le 21 go di 11 mo motshamekong sa makgaolakgang mafelo a beke a fetileng. Go ya ka mokatiso wa Rhinos Emmanuel Masenki ba ipankantse sente go mekamekana le mekalo ba Gaborone Hawks. Very pleased in the manner in which our preparations are going. We are not serving any suspensions. We haven't sustained any major injuries. The guys have knocks there and there. But rather than that, all the squad complement is available and ready to go Saturday. So I'm very, very happy. These guys have always beaten us for the past 3 years, but we've always closed the gap. The latest one being 21-14 in their favor. So you can see that we've been working tirelessly to close the gap. So very optimistic about this weekend. We know them very well. We know how they play. We know that they're very physical and they love taking the ball wide. So we've been working on their strengths. O tsweletsa ka ya gore Atlanta Hawks e le setlhopha se segolwane mo mererong ya rugby mono gae seo ga se ne go ba itse go tswa ka phenyo ka ebile ba dirisa kgaisano e go ipankanyetsa paka e tang ya league. Respect them as a club, we respect them as an organization, but we are not just going to lie
so that they run over us. Like I said, if you look at the 4 years that we've played against them, we've always been closing that gap, and that's what we've been doing. So they're a big club. The boys are very excited. The boys are raring to go. Everyone is coming on time for training. Everyone wants to be picked. Everyone wants to be in the first 15. So you are right. Playing a club of such magnitude in itself, it's a motivation. So we're very excited and we can wait. There is some pressure to a certain extent, but like I said, we've been preparing since this project started back in 2020 after COVID-19. So we've been like on the path to coming to this place right now. Re sa le fo go solofetse ntwa engwe ya masheta mo letlhakore la bomme jaaka UB Rhinos e tla bo ithulana le Gaborone Hawks mo motshamekong o mongwe e ntse e le makgaolakgang a kgaisano ya knockout cup. Bomme ba Rhinos ba iponetse phata kwa makgaolakgang ba sena go fenya Buist ka dintlha le 22 go di 17. Makgaolakgang a bomme a solofetse go simolola ka nako ya bobedi fa bo rata tshameka ka nako ya bone kwa lebaleng la Park mo Gaborone. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Re sa le fo mokatisi wa setlhopha sa rugby sa Gaborone Hawks Vuyisile Moyo a re ba malala laotswe go kampana le sa UB Rhinos mo makgaolakganyeng a jana sa knockout cup. Motshameko o jaaka ke boletsi o tla tshamekelwa kwa mabaleng a Warwick Park. I haven't had a chance to watch the opponents playing, but what I'll do, we'll stick to our game plan because it has proven to us for the past season. Our game plan seems to work for us, and we've won all our games. We haven't lost a game, so we're just going to stick to our game plan and not worry about the opponents, but manage, get more focus on fixing our game plan and doing what we've been doing for the past year. From the past week, we've got a couple of injuries, especially in our back line. We're missing about 3 of our players from injuries, but the preparations are going all right because we have depth in our side. We still have quite enough bench and experienced bench also that they can come in and fill in. So the preparations, I'll say, they're going well. Knowingly that UB is also going to come trying to win. They are the underdogs in this, and we have always been favorites for a very long time, and that's a dangerous thing as well for us. So we know that, but we're not letting that get into our heads, and we're going to promise our fans that we're going to deliver what we have always delivered. My style of coaching, I don't try plan for against the team. I try work on tactics and tactical, planning. So I just need to make sure that the ladies are ready for Saturday. Come who we play, we just need to be on the ball. That's it. So whoever comes on Saturday, whoever they may be, I don't really plan against that. We just need to be physically and mentally strong for Saturday. Usually I'll say there's no pressure, but there's always pressure. So with that being said, we just need to be on the day emotionally strong. Not try succumb to crowd, the ref and the stuff like that. We just stick to our basics, and knowing our basics will get through the finish line. The weeks leading up to this Knockout Cup have shown us that work needs to be done, but progress is there. We're excited to play a team that's as good as UB. UB has shown that in sevens it's very good. We're ready for the game. I hope they're ready for us too. Jaanong re lebatsa kgwele ya dinao mo metshamekong ya kamoso ya ligi e kgolwane ya Botswana Premier. SOA Flamingos e amogela 11 Angels kwa SOA Town. Moropole Wanderers e etela Matebele kwa Dinaledi Football Academy. Fa Gaborone United yone e tla mekamekana le Masitaoka kwa lebaleng legolo la setšhaba. Traffic FC e tla nna baeng ba Orapa United kwa lebaleng la Itekeng. Ha setlhopha se se kwa mogatleng wa Loko NAKO United se tsaya loeto le leele go etela VTM kwa VTM Arena. Motshameko o mongwe hela ka Sontaga jaaka Holy Ghost e kampana le BDF 11 kwa lebaleng leo la VTM Arena. Kwa bokutlong setlhopha sa Extension Gunners se tla tsoga se lwela dintlha le sa Tlokeng United jaaka bobedi jo bo thulana mo motshamekong wa League ya First Division ya Borwa kwa Old Lobatse Stadium. Ditlhopha ka bobedi di tsena mo motshamekong o di lekana ka dintlha di le 10 le bohera bobedi setlhopha pego ka Lydia Poloko. Gunners ba sa tswang go kgaogana le mokatisi wa bone Daniel Nare ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a BOSUPA mo Lokong ka dintlha di le 10 le boferabedi se ba di boneng go tswe mo diphenyong tse 5 le maleka a le 4. Guna ba latlhegetswe ke metshameko e le 3 go balelwa le tategelo ya dinno tse 3 go lefela kgatlhanong le Sedipola beke e fetileng. Fela phenyo mo motshamekong o e ka ba bona ba thatogela kwa maemong a bone mo Lokong.
Dikgang United mo letlhakong le lengwe bone ba tsena mo motshamekong o ba na le letsogwana le le fa godimo ba tswa mo phenyong ya nnogo le fela kgatlhanong le se se sokolang sa notwane. Go tsweng mo metshamekong e le 15 e ba setseng ba e tshamekile, United ba kokoantse dintlha di le 12 go tswa mo diphenyong tse 4 le maleka a 6 mme ba latlhegetswe ga 5. Mo metshamekong e mengwe e ntse le ya kwano borwa, Mojidi Center Chiefs ba tla rutana magokanyana ya kgwele ya dinao le City Polar fa Presence 11 e lebagana le Mogodisane Fighters. Union Flamingo Santos se amogela UB Hawks fa kwa Tsabong VDC Grounds gone Desert Ngau e tla lwela dintlha le tse di botlhokwa le Yuri Black Forest. Ka Sontaga baeteledipele ba Loco Youngsters ba tla lebagana le se se sokolang sa notwane ba ba tsenang mo motshamekong o ba se gagana le mokatisi wa bone Thalobang Thaga. Ligi ya Bokone lone ya tswelela morago sebaka sa beke e seo ntateng ya kgaisano ya Orange FA Cup. Makungulupeso e amogela Chadibe FC kwa Shangano CJSS fa Calendar Stars e thulana le Sankoyo. Kwa Serwe Sports Complex gone Green Lovers e tangisana magwafa le tsa botlhe fa Motakase Power Dynamos e talola dintlha le Santa Green kwa Phalape Sports Complex. Mbalaka Lungu e lebagana le Piluko United fa Peacemakers e tla thulana le BR Highlanders. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Otso pego eo ya ga Lydia Poloko e ne ya garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bo ke di go neela jaanong ke diranotse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ake o lebile Samoka o emeng sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsedi motho tla ke gore be go di begile sentle kgante le tla bona le kgomotse gore rena re kgaogana re gone ja ka kopana mo gore ka moso re ntse jalo o e tshware pele re di khutlisa re gakolletseneng di tlhomile kwa setlhoeng. Kansela Toropo Kgolo Gaborone e abetswe madi a fetang 500,000 pula go tsamaisa ditiro tsa khansele. Bomme kwa Mathethe ba gakoletswe go era tlhoko botsogo jwa bone. Botswana Chess Federation le bone ba bone thutloetso ya madi a kana ka 152,800 pula. O e tsore di ba khutlweteng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme ba tepolwapi ba latela. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the greater Gaborone area. This journey